tulisikia kwamba gavana wa Mombasa alisema kwamba ataajiri wauguzi ambao watachukua zile nafasi za wale wauguzi ambao wako kwa mgomo. Hilo ni jambo ambalo linakuchekesha kwa sababu ukiangalia Mombasa kwa sasa hii wameshindwa kuajiri nurses. Ukiona tuna upungufu mkubwa sana wa wauguzi Mombasa. Ikiwa watakuwa wamewaajiri na walipe mshahara kulingana na SRC, si hatuna shida, sababu watajumuika na sisi baadaye ili tuendelee na mgomo. Kwa sababu ukisema unaajiri wauguzi na usipowaajiri kuwalipa mshahara kulingana na SRC, utakuwa hujafanya kisheria. Na ikiwa atawaajiri, tutangoja tu siku 2-3 basi tunaitisha kwamba waajiriwe kwa ile kandarasi ya kudumu. Kwa hivyo maono ya gavana wa Mombasa ni ya vitisho, na hatudhani kwamba vitisho vya gavana wa Mombasa zitatufanya sisi wote nchi mzima kama wauguzi tuweze kurudi kazini. Jambo ambalo mimi ningemwomba gavana wa Mombasa afanye ni kwamba yeye ni kiongozi katika kile kikao cha Council of Governors, yeye anasimamia mambo ya afya. Angepeana uongozi mzuri kuhakikisha kwamba wauguzi ambao wako kwa mgomo leo wamepata CBA na yale matakwa mengine ambayo tumeweka kwa ile strike notice yetu kwamba waweze kutekeleza na turudi kazini. Vitisho, sisi tumezoea vitisho. Na ningemuomba pia aangalie historia ya chama cha wauguzi nchi mzima. Tumekuwa kwa mgomo hata kama miezi 3 na zaidi, na tukutishiwa na bado tulirudi na tukaendelea na kazi. Kitu tungeomba Council of Governors, badala ya kuimba chorus kama Council of Governors, kuna venye watakavyofanya kazi ili tuhakikishe kwamba tumepata ile CBA ambayo tumepigania kwa miaka mingi. Hatuwezi kuwa kila wakati tunaenda jambo lile moja ambao kila siku tunasema CBA kila wakati. Hili ni jambo ambalo linaweza suluhishwa kwa sababu tuna imani kwamba ikiwa tutaketi chini na tuelewane kwa zile vipengele kwa ile CBA ambao pengine ndio inawafanya wanashindwa kuja kuketi na sisi, wajaribu kuangalia ni lipi ambalo watalifanya kuhakikisha kwamba sisi tumelikubali na tuweze kurudi kazini. Lakini vitisho kwa hakika haziwezi tufanya tukoze kuwa kwa mgomo, na mgomo sisi tutaendelea mpaka wakati ule ambao tutapata kuachieve kwamba tumekuwa na CBA. Wauguzi ambao wameandikwa kwa kandarasi ya UHC wameajiliwa, ile career progression guidelines imetekelezwa, na pia wale kuna ile agreement ambayo tulikuwa nayo mwaka wa 2017 ambayo ilipeana nyongeza ya mshahara kwa wauguzi iweze kutekelezwa ndio tuweze kurudi kazini. Kwa wakati huu sisi hatuna CBA kama wauguzi. CBA ambayo ina exist kwa counties ni 2. Kuna CBA ya madaktari ya 2017 ambayo iliisha na bado sasa wanakuwa na mazungumzo, na pia ya clinic officers. Na sisi hatujai kuwa na CBA. Tumekuwa na mazungumzo mara kwa mara, lakini hatujai kuwa na mwafaka ambao ungeweza kuhakikisha kwamba sisi kama wauguzi tumepata CBA. Na tumesema mwaka ni huu, isipokuwa ni huu mpaka wakati ule tutakapopata collective bargaining agreement. As you are aware, our major issues are 4. The collective bargaining agreement, which we fought for as long as this union exists, since 2013. The Council of Governors has been our biggest impediment in achieving a collective bargaining agreement. And in that collective agreement, you realize that other institutions, including the national government, have agreed with us. We already have a CBA with the Minister of Health. We have a CBA with the MTRH. We already have an agreement with the Kenyatta National Hospital. We also have an agreement with the Kenyatta Teaching and Referral Hospital, KUTRH. Of which we've been able to agree on various issues that the Council of Governors have failed to agree with us. And even if you look at the kind of monetary issues that the Council of Governors has been against, other institutions, as I've already said, have agreed with us and are ready to implement. Like now, MTRH has been able to implement our 2017 return to work agreement, which enhanced various allowances, including nursing service allowance, risk allowance, and the uniform allowance. And we all belong to this country as nurses, and we really don't understand why the Council of Governors has to intimidate nurses by calling for nurses to go back to work when other cadres are already on strike and they haven't even said anything about those cadres. As you are aware, the collective bargaining agreement for the clinic officers was signed by the Council of Governors.
and it is at its implementing stage. And then in the career progression guidelines, which was negotiated collectively at the Public Service Commission, which is equally similar to what we are demanding for. For the clinical officers, the Council of Governors has agreed to implement, and we are really perturbed to understand why nurses have to be intimidated to go back to work when they are calling for equity in the public service. And that's why we are saying there is no level of intimidation or coercion that is going to force us to go back to work unless the Council of Governors, SRC, agrees and negotiates with that collectively to reach an agreement that will enable us to go back to work. And therefore, any source of intimidation, any source of coercion is not going to make us to go back to work unless that collective bargaining agreement is signed, registered in court, and then we agree on modalities on how it's going to be implemented. And another issue that has been really dear to our hearts is the employment of UHC staff to permanent and pensionable. You are aware that the Ministry of Health and even the Parliament have already set aside monies to be able to employ these nurses into permanent and pensionable. And the reason as to why we are on strike on that issue is that the Council of Governors have really refused to agree with the Ministry of Health to be able to give letters of permanent and pensionable for these nurses. When a few of a majority of the counties have actually agreed to employ, but there are few who have really intimidating the Council of Governors, not the Council of Governors, but the nurses on achieving this subject. And therefore we are saying until such a time when the Council of Governors issues letters to the UHC staff for permanent and pensionable, we are not going to go back to work, irrespective of any level of intimidation from